French say that in the prevailing circumstances, we have indeed sympathized with our council. We are extremely determined to insist on our right of representation by lawyers of our choice. And until that is possible, or until court directs otherwise, it's only prudent for us to remain in our prison until further notice. Story gyentandise nayo story eya Honorable Dr. Miria Matmbe. Dr. Miria Matmbe wiiki ewedde yavaayo n'abulawo oluvannyuma lw'ebyokwerinda okusalako amakage era ne batandika okufuuza we bataamulaba ne baddayo. Bano kigambibwa nti no baali batumiddwa General Muhoozi ne Lugaba ogenda okumufuuza era okumukwata. Kigambibwa nti ono okutandika okumunoonya n'okutuuka okumukwata alina ebigambo byeyisa ku mukutu ogwa YouTube oguyitibwa DK Uganda. Guno nno omukutu nga yayisaako kwaliko interview era nga muno mwe yasinziira okubaako ebigambo byayogera ebisekeeterera oba ebiyinza okuleeta obuzibu naddala ku bantu abanyankole nga nti no wano yali avoola abakyala abanyankole era kino kye kyamukwasa era mu lufuutifuuti omusango gwamugulwako gwe musango ogwa sectarianism. Guno omusango gwa naggomola wano mu Uganda naye nga bifo tebannaba mukwata yasooka kubulawo era nga bamunoonyeza basangawo baawe ewaka n'ababuuza mwagala ki story yo nagibawa naye tebasobola muddamu era ne banoonya ne basaakinga amaka ne bamala ne bagenda 5 days down the road nga tebamanyi Miria Matmbe waali naye ku lunaku olw'Essande Muhoozi n'avaayo n'atweetinga n'agamba omukyalo ono akwatiddwa era ng'ali under state custody. Kati ku lunaku lw'Emmande ono yaleetebwa mu mbuga z'amateeka oba mu kooti n'avunaanwa omusango. Baali baagala muwa beyiro ne bagamba obudde buyiseewo tebasobola muwa beyiro ne bamutwala e Luzira. Kano ne bamutwala e Luzira ne baseetinga ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi lumu akomezebwewo okulaba nti nno atandika okuteekamu beyiro application era ono baasobola omuyimbula naye state oba gavumenti yali teyagala emuyimbule. Lwaki? Nga bagamba nti nno ono sooka talina waabeera ekyokulala nti nno ajja kuddamu okwogera ebigambo byemu bye yayogera ebigenda agenda kwongera okuzza emisango. Agamba kisingako okulaba nti nno omukyalo ono akola ki? Omukyalo ono asigala abeera mu nkomyo okutuusa nga bamaze okunoonyereza. Naye wano okusinziira ku mulamuzi, omulamuzi ono yavaayo n'ategeeza n'agamba nti nno akagere kye kali nti omukyalo ono abadde good citizen ate alina waabeera ate ekirala nti akulidde mu myaka talina rekodi mbi kale tekitalaba nsonga lwaki abeera tamuwa beyiro era ono ne bamuwa beyiro n'asobola okukola ki n'asobola okuteebwa era bamwanani cash bail ya 3 millions era ne bali abamuyimirira buli omu n'awaayo million 2 ezaali ez'obuliwo. Kati wano nga bali mu kooti waliwo katembe yakolebwa ono bamubuuza oba abantu abazze omweyimirira oba abamanyi alina statement gye yakola ndowooza mugirabyeko nagitaddeyo ku Facebook yange saako ne ku YouTube ne ku TikTok era ng'egeyinze momentum alina statement gye yakola neyeewuunyisa. Bamubuuza oba amanyi abantu bano gye babeera yamugamba abantu bano babeera waabwe nze abamu si kyabajjukira n'amannya wombuuza amannya ng'ate bo bamaze okweyogerako awo mbeera sikutegeera. Kale no omulamuzi wa grade 1 magistrate yalitibwa Shira Gloria Atim ono yavaayo n'agamba omukyalo ono talaba nsonga lwaki tamuwa beyiro era agende mu maaso naye n'amukugira okuddamu okukola interview nga zino eziyinza ate okwongera okumuviiramu obuzibu era nga basetinga ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini okulaba nti akomawo ate addemu okulaba nti no yeewozaako kwegya emisango egimuvunaana. In fact basetinga ennaku z'omwezi 19 okulaba nti akomawo atandike okuwera ennemba negino emisango egimuvunaana wadde nga aweddwa beyiro tekimugaana ate komawo mu kooti kulaba nti n'atandika okwewozaako okugina emisango egimuvunaana. Naye my take is this is my reaction to this story nti omukyala ng'ono omukadde bonna bano ba prosecutor ba government I don't see the reason why oyagala omuntu ng'ono abeere mu kkomera for what reason 73 years of age
you support this woman to be in jail, like gundi kijasobola okukozinga impact jasobola okukozinga mu society olw'ebigambo byayogedde. No, I don't think it was good okulaba nti no bamukuumira mukomera, but anyway yamala n'avaayo era nga one of the reasons why bamuta lwakuba nti no yali alina obukosefu era Museveni abadde yeeyogeddeko ku Lwomukaaga n'ategeeza era Miria Matmbe nga bamuwadde beyiro, yajja okusaba beyiro nga alaga ali mu yinnyo naye bamuwadde beyiro ate n'atandika okubuukabuuka. Story eyo video eyo ngenda gikuwa awo era yiyo girabe. Having regard to all the above circumstances, factors, and having judiciously and meticulously weighed one factor against the other, I'm inclined to grant the bail application on the following conditions. We'll continue reporting to this court for mention pending the completion of inquiries and or during the period of hearing of the matter, as the court will from time to time communicate. Because of that age, so these names have been given, the homes have been given. I don't know why she's doubting the people. What is the idea behind? But where they stand, this is my aunt, Honorable Namwe Kazora. This is my dear friend, pro bono, video. Do you know where this is? In their homes. I could even see my sister Matmbe limping into the court. When she was coming in the court, she came limping. I was worried, but forgot to limp. When she was leaving the court, she walked. She had forgotten to repeat the scene. I saw the video. Therefore, those who want to know the truth, wait for the trials of the accused people. That's what you should do. You should all be demanding abantu mbalete mu kooti tuwulire amazima. Omulimba ali ludda wa? That should be the demand. Naye nantagambwako temubakwatako. Prison, I was in prison 8 times in Tanzania. There is no prison of Tanzania which I don't know. 8 times. Bukoba, 3 times. Mwanza, Tabora, Central Police. I was in those prisons for nothing. Because there are people who are against us. Although Marimu was supporting us, there were people who are against us. Story endala esinza okukwata abantu mu muliro ye story eya Dr. Kizza Besigye Sako ne munne gwe bavunaanibwa omusango ogw'okuseketerera gavumenti ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe ono nga Ajobedi Lutale bakomezebwawo mu kkooti era mu wiiki eno babadde mu kkooti ku lunaku olwokubiri baali mu kkooti era bano baali bazze n'okuwulira in fact it was Monday nga azze okuwulira okusaba kwe yateekamu okulaba nti no Jeno Muhoozi Kainerugaba ajja alabikeko mu kkooti ku misango Besigye gyamuvunaana egy'okumutiisatiisa saako n'okutiisatiisa okumukolako obulabe. Abawaabibwa bano balina bakansozi baabwe era nga muno mwalimu Elias Lukwago saako ne Martha Karua. Martha Karua bamukwata ku Entebbe airport ono ne bamudeportinga ne bamuzaayo ng'era bamuvunaana okubeera nti no is a personal and grata kino no kivunulwa nti no okubeerawo kwe mu Uganda kuyinza okutetekanya emirembe era ne bamuggyako n'amasimu ge. Twalaba Elias Lukwago bamukwata ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa June era naye ali mu ddwaliro alisivinga bujjanjabi mu ddwaliro eri Mulago ono nga ate akyali under prison akyali musibe naye kkooti yasalawo bamutwale Mulago okulaba nti n'atandika okufuna obujjanjabi ng'eno
ekitongole ky'amakomera wekimonitoringa kubanga bateekamu okusaba okweyimirirwa naye ono okweyimirirwa ne bakugaanira ng'okusinziira ku Justice Emmanuel Baguma ali mu musango guno yategeezezza nti nno Dr. Kizza Besigye kimugwanidde ateekemu balooya abalala bagenda okumuwolereza. Dr. Besigye n'akalambira n'agamba nedda kino sigenda kikola. Lwaki? Kubanga nina eddembe okulaba nti nno nfuna mbeera ne bannamateeka bange benkoze eki bannamateeka bange bempuliramu emirembe. Mwabasiba Karua mwamudipotinga Elias Lukwago mumusibye naye bebokka bempuliramu emirembe era bebokka benjagala. Kale n'agamba kabagira babeera mu komera tebakirinaako buzibu not until nga bakansozi baabwe babakkiriza okutandika okubeeyimirira. Yagambye tagenda kukkiriza gavumenti bino byegamba simanyamu bafune bakansa abalala bagenda okukkira nga naye bakolera gavumenti. N'agamba nedda it is better we stay in custody paka nga ensonga zaffe zikoleddwako ez'okulaba nti ne Muhoozi Kainerugaba ajje era yainsistenze Muhoozi Kainerugaba ajje yennyonnyoleko ku bino ebyamuwawaabirwa ebyokumthreateninga kubanga yavaayo n'ategeeza nti no agenda kusiba buli omu oyo eyeewaana oba agenda okuvaayo okumuggula kusimanyi okumusaavinga empapula zino eza kkooti. Muhoozi Kainerugaba yakola tweet eba yakola post nga ategeeza nga wagenda okutta Besigye. Kati Besigye kuno kwe yasinzidde n'agamba ono ngenda muggulako omusango ogw'okuntiisatiisa okunzita. Kale nno byebyo ebyabadde mu kkooti nga Besigye akomezeddwawo era the court has now fixed two separate matters: a bail application with a compressed hearing schedule the defense is calling unrealistic given they are preparing from prison, and a human rights enforcement case against General Muhoozi Kainerugaba and two military officers accusing them of violating Besigye's fair trial. So this is now this is as much a story about access to justice as it is about the underlying treason case. When the two lawyers, a defendant explicitly want one hospitalized after arrest and two deported, a court insisting the trial clocks keeps running raises a real fair trial question regardless of where you stand politically on Besigye himself. So eyo case eya Dr. Kizza Besigye ekyayimiridde bamugambye afune bakanso abalala. Unless we find a solution to the crisis of representation, it's very difficult to see how we shall proceed. Believe that maybe the intention of this chair and our legal team is to make it impossible for us to have lawyers of our choice, so that then the state can be our lawyers, just give us lawyers. Insist on our right of representation by lawyers of our choice, and until that is possible, or until court directs, it's only prudent for us to remain in our prison until further notice. Lawyers of the accused persons be permitted to bring in and take out of the facility on each day of consultation a projector and whiteboard stroke background. Response: 2 laptops, mobile phones, ear stroke, headphones, and mini sound speakers. Story may be story endala. In fact, ku story eno eya Besigye Museveni alina waagyogeddeko era agyogeddeko bw'ati n'agamba akooye katemba wa Besigye era nga tagenda kufuna bbeiro wabanga aganye ate okulaba nti nno atandika okwewoza kutagenda kufuna bbeiro webiti webibadde Museveni ng'ayogera. To show the impunity, take the case of Besigye, Dr. Besigye. He was arrested on the 17th of November 2024. It is now almost 2 years.
All this time, however, he has been refusing trial, misusing the legal system. Why would this great democrat and human rights fighter spend so many calories on refusing to come to trial, where he has got opportunity to prove his innocence and expose the undemocratic behavior of the dictatorship of Museveni and his family? What is the problem? Because the dictatorship of Museveni and his family is imprisoning Besigye wrongly. Come to the court and expose it. Why do you spend so much time avoiding court? Second question, why should the legal system for so long allow an accused person to just refuse to be tried? Somebody who's accused says, I don't want to be tried, and he's not tried. Is that a good system or what? How can somebody who's accused say, I don't want to be tried?